First of all, we are going to discuss about beats. Same direction travel ചെയ്യുന്ന same frequency amplitude almost same frequency amplitude രണ്ട് waves സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ് beats. When two waves of nearly same frequencies and amplitudes traveling in the same direction superimposes each other, and the intensity of the resultant sound at a particular position rises and falls regularly with time. This phenomenon is called beats. ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എ എന്ന വേവ് പാറ്റേണും ബി എന്ന വേവ് പാറ്റേണും തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സി എന്ന പാറ്റേണിൽ കാണുന്നത്. ഈ ഫിനോമിനനാണ് ബീറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നൗ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Consider two harmonic sound waves of nearly equal angular frequencies omega 1 and omega 2, and fix the location x to be 0 with an initial phase of pi by 2. Then S1 is equal to a sin minus omega 1 t plus pi by 2, and S2 is equal to a sin minus omega 2 t plus pi by 2. Then S is equal to S1 plus S2. That is a cos omega 1 t plus a cos omega 2 t. That is equal to a into cos omega 1 t plus cos omega 2 t. Trigonometric identity cos a plus cos b use ആണെങ്കിൽ we get S is equal to 2a cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. If omega 1 minus omega 2 very less than omega 1 and comma omega 2 ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ then the variations in the cosine term with time is very small, so it can be taken along with the amplitude. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടേമിനോടൊപ്പം ഒമേഗ 1 മൈനസ് ഒമേഗ 2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എടുക്കുന്നത്. therefore we can write S is equal to resultant wave S is equal to 2a cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t cos omega 1 plus omega 2 by 2 into t. Here amplitude is given by a dash is equal to 2a cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t. This amplitude is maximum when cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t is equal to plus or minus 1, or omega 1 minus omega 2 by 2 into t is equal to n pi. Then we get the value as t is equal to n by nu 1 minus nu 2. Substituting the values for n, we get t is equal to 0, 1 by nu 1 minus nu 2, comma 2 by nu 1 minus nu 2, etc. Therefore, the time period of beat, രണ്ട് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിനുള്ള ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, that is 1 by nu 1 minus nu 2 minus 0 is equal to 1 by nu 1 minus nu 2. This is the time period of beat. Therefore, beat frequency, new beat is equal to 1 by time period, that is 1 by t.
that is equal to nu1 minus nu2. Therefore, we get beat frequency as nu1 minus nu2. Musicians use the beat phenomenon in tuning their instruments. If an instrument is sounded against a standard frequency and tuned until the beat disappears, then the instrument is in tune with that standard. Next is Doppler effect. The apparent change in the pitch or the frequency of sound produced by the source due to the relative motion of the source, listener or the medium is called Doppler effect. സോഴ്സിൻ്റെയോ ലിസണറുടെയോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മൂലം സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ പിച്ചിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പാരൻറ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ്. ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഡോപ്ലർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടെസ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ബൈ ബൈസ് ബാലറ്റ്. ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സ്, ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആയാലും സൗണ്ട് വേവ്സ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഷോസ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് എസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സോഴ്സ്, എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ഫ്രം ദ സോഴ്സ്, വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട്, ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് when source and listener at rest. When the source and listener are at rest, the frequency of sound heard by the listener is denoted as F is equal to V by lambda or lambda is equal to V by F. Then the next case, when the source and listener moving in the direction of sound, sound in the direction source and listener move cheyanengil, the relative velocity of sound wave with respect to the source is V minus Vs. Here Vs is the velocity of source. Thus, the apparent wavelength is denoted as lambda dash is equal to V minus Vs by F. The relative velocity of sound with respect to the listener is V dash is equal to V minus Vl. The apparent frequency of sound heard by the listener is F dash is equal to V dash by lambda dash. Thus, F dash is equal to V dash num lambda dash num നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get the final equation as F dash is equal to V minus VL divided by V minus Vs by F. That is equal to F into V minus VL divided by V minus Vs. Special cases എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. First case, source moving and listener stationary. Source മൂവ് ചെയ്യുന്നു, listener stationary ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസ് സോഴ്സ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലിസണർ. ഈ കേസിൽ now Vs is equal to positive and VL is equal to 0. ലിസണർ സ്റ്റേഷനറി ആയതുകൊണ്ട് VL is equal to 0. സോഴ്സ് ലിസണറുടെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു വരുന്നു. സോ Vs is taken as positive. Then F dash is equal to F into V by V minus Vs. Second case, source moves away from the listener. Here Vs is equal to negative, VL is equal to 0. Thus, F dash is equal to F into V by V plus Vs. Second case, source stationary, listener moving. Listener moves towards the source. In this case, VL is equal to negative and Vs is equal to 0. Source stationary ആയതുകൊണ്ട് Vs is equal to 0. Therefore, F dash is equal to F into V plus VL by V. ഇതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് listener moves away from the source. Now, VL is positive and Vs is equal to 0. Thus,
f dash is equal to f into V minus VL by V. Third case, both source and listener moving. Source and listener move towards each other. Now Vs positive, VL negative. Thus f dash is equal to f into V plus VL divided by V minus Vs. Source and listener moves away from each other. Now Vs negative, VL positive. Thus f dash is equal to f into V minus VL divided by V plus Vs. Source moves towards the listener and listener moves away. Here Vs is equal to positive and VL positive. Thus f dash is equal to f into V minus VL divided by V minus Vs. Next case, source moves away from the listener and listener moves towards the source. In this case, Vs and VL are negative. Thus, f dash is equal to f into V plus VL divided by V plus Vs. Next, we will discuss the case effect of motion of the medium. Medium movement undayal. When the wind blows, the air medium will move with a velocity W. Wind blow cheyanannengil air mediathine velocity W എന്നാണ് നമ്മൾ denote ചെയ്യുന്നത്. When the wind moves towards the listener, the velocity of sound is V plus W. Thus, the apparent frequency f dash is equal to f into V plus W minus VL divided by V plus W minus Vs. If the wind is blowing from the listener to the source, velocity of the sound is denoted as V minus W. Thus, f dash is equal to f into V minus W minus VL divided by V minus W minus Vs. Now, what are the uses of Doppler effect? Doppler effect is used to estimate the speed of submarine, aeroplane, automobile, etc. To track artificial satellite. To estimate velocity and rotation of star. Doctors use it to study heartbeats and blood flow in different parts of the body. And in ultrasonic waves and in common practice, it is called sonography. In the case of heart, the picture generated is called echocardiogram.